student, in previous year we have learned about the geometrical figures like line, line segment, angle, angle bisector, etc. We measure the angle in the degree at last year, and we can do it practically also last year. So this year in first chapter, geometrical construction, we are going to see the first topic, angle bisector. So today, how to construct the figure of angle bisector, we are going to practically do here. So you can observe this video carefully and do same way in your notebook. Okay? विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या वर्षी आपण लाईन, अँगल, अँगल बायसेक्टर या आकृत्या कशा काढायच्या याबाबतचा अभ्यास केलेला आहे. चालू वर्षी सुद्धा आपण पहिलं प्रकरण जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन या प्रकरणामध्ये पहिला जो टॉपिक आहे अँगल बायसेक्टर म्हणजे कोन दुभागणे ह्या पहिल्या आकृतीचा अभ्यास ह्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनांची मी तुम्हाला परत एकदा उजळणी म्हणून ओळख करून देतोय. आपल्या कंपास पेटीमध्ये आवश्यक असणारं पहिलं साहित्य आहे रूलर. त्यानंतर आवश्यक बाबीमध्ये पेन्सिल जी अणकुचीदार असावी. त्यानंतर आपल्याकडे जे सेट स्क्वेअर आहेत ते दोन प्रकारचे असतात. त्या सेट स्क्वेअरमध्ये आपला पहिला जो भाग येईल तो 45, 90 डिग्री, दुसरा आहे तो 60, 30 आणि 90 डिग्री असे सेट स्क्वेअर आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला अँगल काढायचा असतो तो प्रोटेक्टर. हा प्रोटेक्टर आपल्याकडे असणं अत्यंत गरजेचं आहे. या सर्व साधनांच्या मदतीने आपण आज पहिली जी जॉमेट्रिकल रचना आहे अँगल बायसेक्टर ही आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ऑल ड्रॉ द अँगल ऑफ 40 डिग्री. हाऊ टू ड्रॉ? With help of this protector, we can draw the angle of 40 degree. So let's start. First of all, you can do the base. The main theme of the figure is the base. Put your ruler in this way and do the mark at the bottom like as the figure of ray. This is the one side of the angle, and here I draw the point. This point is called as vertex of angle. Now, how to measure angle with help of protector? You can put the protector on the ray in such a way that I show here. This line is called as the reference line, and this point is called as the reference point. These are the two important points in the protector. So first of all, you do mention that you can match the vertex with reference point and you overlap the ray with a reference line. We want to measure the angle of 40 degrees. So put your protector on the reference point and vertex overlap with each other in such a way that the ray that we can draw here also overlap with a line. See here, there is some margin, they not overlap. So I can adjust the protector with reference point and reference line. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा प्रोटेक्टर वापरत असताना ही जी लाईन आहे ह्या लाईनला कोनमापकावरच्या लाईनला आपण रेफरन्स लाईन म्हणलेला आहे आणि या बिंदूला आपण रेफरन्स पॉइंट म्हणलेला आहे. मग आता करायचं काय आहे? आपण काढलेला जो बेस लाईन आहे ती यावर ओव्हरलॅप व्हायला हवी. त्याचबरोबर हा जो रेफरन्स पॉइंट आहे तो वर्टेक्स वर जुळलेला हवा. Now we start to measure the angle. How to measure angle? There are two ways.
we can start in this way from right side to left side, and also we start from left side to right side. So here we can measure the angle from right side to left side because we draw the one side of the angle on the right hand, and that's why we can draw the angle with help of the inner scale of the protractor. So let's count from 0. This is the most important thing to draw the angle. You can measure the angle from 0 degree to you want to do. Here we want to do 40 degree. So we can measure from 0, 10, 20, 30 and 40. You can mark here. In this way the protractor's work is over. Now remove the protractor and keep a ruler this point and this point in such a way that the edges of the ruler, they can come into the straight line, and now you can draw from vertex to upper side of the base, the other side of the angle. In this way we can measure the angle from base to top. This angle is the 40 degree. So now we want to give the name of this angle. Suppose here is the point A, here is the point B, and here is the point C. In this way we can easily draw the figure of angle with help of geometrical construction. Now we want to bisect it. How to bisect it? It is very important because this construction can be done with help of compass. So let us do this construction with help of compass. This is my compass. Now put the sharp edge of the compass on vertex of the angle and mark two sides. Mark two sides on the given angle. So I can arc with help of the vertex point on two sides of the angle. In such a way, there is the arc. On these arcs, we can fix this point and also the intersection point on the base with arc this point. Fix these 2 points, and now keep the proper distance in the sharp edge of the compass and pencil. Put your compass on the intersection point of the arc and base and do the arc in this way. Now in similar manner you can put the sharp edge of the compass on other side of the intersection point and now draw the intersection of inner side of the angle. In this way we got here the intersection of two arcs. So fix this point where the arcs are intersect with each other. Now put your ruler in such a way that the vertex of angle and intersection point of two arcs are in same line, and you can draw the ray in such a way that the ray is divided your angle in two parts. These two parts having the 20 degree and this also 20 degree, and that's why this ray is called as bisector. In this way we can easily draw the angle bisector. विद्यार्थी मित्रांनो, अँगल काढल्यानंतर तो बायसेक्ट कसा करायचा त्यासाठी कंपासचं टोकदार डोक बी या बिंदूवर ठेवायचं. कंपासच्या साहाय्याने दोन्ही बाजूला मार्किंग करायचं. ज्या ठिकाणी मार्किंग झालेले आहे ते पॉइंट फिक्स करायचे. त्यावर पुन्हा कंपासचं टोकदार ठेवून विशिष्ट अंतर घ्यायचं आणि कोणाच्या आतल्या बाजूला खालच्या बाजूने एक आणि वरच्या बाजूने एक असे कंस काढायचे. कंस ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतील तो पॉइंट फिक्स करायचा. तो पॉइंट आणि कोणाचा व्हर्टेक्स एका सरळ रेषेने जॉईन केले की या दोन भागामध्ये कोणाचं विभाजन झालेलं तुम्हाला दिसेल. ते विभाजन म्हणजे अँगलचं बायसेक्टर केलेला भाग आहे, जो प्रत्येक भाग 20-20 अंशाचा असेल. धन्यवाद.